Ladies and gentlemen, dear friends, I really would have loved to be in Nairobi, the green city in the sun, with you right now. Unfortunately, the pandemic situation in Austria prevents me from coming to UNEP 50. 50 years ago, in 1972, the Stockholm Conference for Environment and Development was the starting point and foundation of UNEP. The mood at the time was optimistic. There was belief that we could stop or at least slow down environmental degradation. Since then, UNEP was instrumental for the development of international environmental law and for the initiation of many multilateral environmental agreements. Over years and decades, environmental, social, and economic aspects were taken into account. Much has been achieved. Today, we have the 2030 Agenda for Sustainable Development as an action plan for people, the planet, and prosperity. The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol have proven to be successful. On the other hand, the climate crisis, biodiversity loss, and plastic pollution are huge present-day challenges. The world has to act faster than ever before. UNEP is the environmental authority in the UN system and contributes to tackling the triple planetary crisis of climate, nature, and pollution. Austria will continue to support UNEP at its headquarters in Nairobi with regional activities and at the program office in Vienna. Our environment needs a strong voice. We need a strong UN environmental program for the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. I hope to see you all very soon in Nairobi or elsewhere, but first, let us celebrate Happy Birthday, UNEP. Let there be many more successful years in environmental protection around the world. Thank you to the Federal President of the Republic of Austria for the statement. I would like now to introduce the pre-recorded statement of His Excellency Mr. Iván Duque Marquez, President of the Republic of Colombia. Envío un saludo a Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y a los mandatarios que se congregan para conmemorar los 50 años de este importante organismo. El liderazgo de nuestro país en escenarios ambientales internacionales tiene una larga tradición. Desde nuestra participación en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano en 1972, hemos defendido el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y del multilateralismo como herramienta para afrontar el desafío de la sostenibilidad. Sin embargo, hoy más que nunca, desde nuestro gobierno, hemos renovado estos votos para afrontar la crisis climática que vive la humanidad. Esta es una década decisiva para la acción ambiental y por eso en Colombia nos comprometimos a llegar a la cero deforestación y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Para esto estamos trabajando en varios frentes. Este año cumpliremos anticipadamente la meta global del 30 por 30, declarando, entre otras, más de 17 millones de hectáreas marinas como protegidas este semestre. Además, con el objetivo de continuar protegiendo nuestros océanos, nos sumamos a la declaración sobre la contaminación por plástico y anunciamos nuestra adhesión a la Blue Carbon Coalition. Asimismo, nos decidimos por la transición energética como fuente de desarrollo, por lo que multiplicamos por 25 veces nuestra capacidad instalada de energías renovables no convencionales y promovimos la movilidad sostenible, llegando a más de 6.400 vehículos eléctricos vendidos. Nuestro compromiso con promover
el enfoque ambicioso, coherente y holístico, que no solo aborda la crisis climática, sino la pérdida de biodiversidad, es total. Para lograr estas metas, es necesario buscar sinergias entre los acuerdos multilaterales ambientales, así como garantizar que los países que más lo necesitan tengan los recursos adecuados para fortalecer sus esfuerzos nacionales y alcanzar sus metas. La lucha contra el cambio climático es un deber moral, debe ser una meta conjunta. No tenemos un planeta B, por lo que nuestro llamado es actuar ahora para asegurar un futuro sostenible. Muchas gracias. Thank you to the Republic of Colombia for this statement. I would like now to introduce the pre-recorded statement of His Serene Highness Prince Albert II, Sovereign Prince of Monaco. Monsieur le Président, Madame le Directeur exécutif, cher Inger Andersen, Excellences, Mesdames et Messieurs. Célébrer ce 50e anniversaire est bien entendu l'occasion de saluer les progrès accomplis en un demi-siècle grâce au PNU. C'est aussi l'occasion de nous interroger sur l'état de notre environnement et sur les manières de mieux le préserver. À cet égard, je souhaite rendre hommage aux directeurs exécutifs du PNU qui se sont succédés depuis le regretté Maurice Strong jusqu'à vous-même, cher Inger Andersen, ainsi bien sûr qu'aux équipes qui les ont accompagnés. Leur engagement continu a fait du PNU une enceinte privilégiée pour une meilleure gouvernance mondiale de l'environnement. La préservation de la couche d'ozone, l'abandon des carburants au plomb, les progrès accomplis dans le cadre des conventions des mers régionales, notamment en Méditerranée, pour lutter contre les pollutions telluriques ou maritimes, sont autant d'exemples positifs d'une action qui a souvent été déterminante. Mais ces succès ne sauraient masquer la dégradation concomitante des écosystèmes, une dégradation dont l'espèce humaine est seule responsable, et ce alors même que nous savons désormais clairement combien la nature est garante de notre alimentation, de notre santé et des grands équilibres de notre monde. Confrontés à la destruction de tant de richesses naturelles, nous devons aujourd'hui apprendre à nous tourner vers des modèles économiques fondés sur leur préservation et leur établissement, et non sur leur exploitation irresponsable. Nous devons renforcer la dimension environnementale du développement durable. Pour y parvenir, nous n'avons d'autre choix que de recourir davantage à la science pour mieux éclairer nos décisions politiques. À cet égard, je voudrais souligner l'importance de la décennie de l'UNESCO pour les sciences océaniques au service du développement durable qui s'est ouverte l'an passé. Elle devrait nous apporter des clés pour sauvegarder les espèces océaniques qui couvrent, tout le monde le sait ici, plus de 70% de cette planète. La science doit éclairer nos choix politiques. Il est encore temps de faire ces choix, même si ce temps nous est compté. Il est encore temps de faire le choix de sauver notre biodiversité, notre climat, bref, notre planète. Je vous remercie. Un grand merci à la Principauté de Monaco pour ce message. I now introduce the pre-recorded statement of Her Excellency Mrs. Suzana Caputova, President of the Slovak Republic. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to address this forum on this symbolic occasion. Since its beginning, UNEP has been the pioneer of green multilateralism, a unique and universal platform to address the environmental challenges we face. And we have already seen many of its great achievements. A number of species were saved from extinction. The ozone layer has started to slowly recover. As we mark the UNEP Golden Jubilee, let's ensure there are more successes in the future, such as the need to eliminate dangerous plastics and plastic waste from our seas and oceans. Slovakia was the first country in Central Europe to introduce a deposit return scheme for plastic bottles and cans. We see that as an important step in the right direction. Ladies and gentlemen, we need no more scientific proofs that our planet is facing an urgent climate emergency. The later we act, the more irreversible harm we cause. We need a new vision, a new global pact between people and nature, where the UNEP plays a prominent role, especially when it comes to environmental education, awareness raising,
support of circular economy, or eco-innovations. Yet ultimately, the major responsibility lies on individual countries, governments, and leaders. Slovakia has already taken the path to climate neutrality by 2050. We will reduce our emissions by 55% compared to the 1990 levels by the end of this decade. In our post-pandemic recovery, we are prioritizing decarbonization of our industry, clean mobility, and energy efficiency. But it's not enough to act green at home. We must do so globally. Each of our official development aid initiatives takes the climate crisis into account. In Kenya alone, last year Slovakia has planted 1 million of trees to help capture the CO2. I am proud that Slovakia will continue supporting important work the UNEP is doing for our planet, not just financially, but also through expertise. I am pleased that the Slovak Minister of Environment has been nominated to the Bureau of UNEP 6. Excellencies, ladies and gentlemen, the main mission of the UNEP is to be the environmental conscience of the UN and the world. It is topical today, as it was 50 years ago. Happy birthday and thank you. Thank you to the Slovak Republic for the statement. It is now my honor to invite His Excellency Mr. Mohammad Mokhber, Vice President of the Islamic Republic of Iran, to proceed to the lectern to give his statement. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحیم. وزیران محترم، سفیران گرامی، مدیر محترم اجرایی برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد یونپ، خانم ها و آقایان، در ابتدا مایلم از مردم و دولت کنیا برای میزبانی نشست استثنایی در بزرگداشت 50مین سالگرد تأسیس برنامه محیط زیست سازمان ملل در دفتر سازمان ملل متحد در نایروبی به عنوان مهمترین دفتر سازمان ملل در نیمکره جنوبی قدردانی کنم و امیدوارم که برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد یونپ بتواند در سالهای آینده قویاً به تعهدات خود عمل کند. 50 سال از اولین رویداد مهم محیط زیستی جهان، کنفرانس محیط زیست انسانی استکهلم می‌گذرد. ایجاد برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد یونپ به عنوان اصلی ترین ارگان هماهنگ کننده فعالیت‌های محیط زیستی نقش مهمی در شناخت و تحلیل چالش‌های مرتبط با محیط زیست طبیعی و انسانی، تدوین طرح‌ها و موافقتنامه‌ها و ارتقای دانش و اطلاعات محیط زیستی ایفا کرده است و به درستی به عنوان نقطه انعقاد چندین قرارداد چند جانبه محیط زیستی شناخته شده است. خانم‌ها و آقایان، با افتخار به اطلاع شما می‌رسانم که همزمان با توسعه و پیشرفت جهانی، دولت من نیز گام‌های مهمی در زمان تأسیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سال 1972 میلادی برای تغییر ساختار سازمان نظارت بر شکار و صید به سازمان حفاظت محیط زیست برداشته است. سال 2022 میلادی همچنین 50مین سالگرد تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی و سیاستگزار برای بهبود، حفاظت و مدیریت محیط زیست کشور است. خانم‌ها و آقایان، بی تردید جمهوری اسلامی ایران در این سالها با چالش‌ها و مشکلات فراوانی از جمله جنگ تحمیلی و تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه مواجه بوده است که به تبع اون چالش‌های اقتصادی را به دنبال داشته و تأثیرات خود را بر حفظ محیط زیست به عنوان رکن حیاتی زندگی بشر گذاشته است. تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی و غیر انسانی علیه ملت‌ها همراه با پیامدهای منفی آن برای برخورداری از حقوق اساسی بشر و نیز برنامه توسعه کشورها در تضاد آشکار با روح منشور سازمان ملل متحد و محتوای اهداف توسعه پایدار قرار دارد. تحریم‌ها دسترسی به موقع و مقرون به صرفه به کالاها و فناوری‌های لازم برای تضمین مدیریت سالم اکوسیستم و احیای آن را مختل کرده است. لذا مجدداً تأکید می‌کنم که چند جانبه گرایی، صلح و همکاری در دنیای امروز در کنار رعایت عدالت و برابری ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت محیط زیست سالم برای همه است. چنانچه قرآن کریم می‌فرماید و آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت تا در میزان طغیان نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید.
از اون جایی که چالش‌های محیط زیستی از جمله بحران منابع آب، افزایش طوفان‌های شن و گرد و غبار به عنوان یک موضوع فرامرزی بوده و افزایش اثرات مستقیم تغییرات اقلیمی ناشی از تحریم‌های غیرمستقیم اقتصادی در حال افزایش است، جمهوری اسلامی ایران از همکاری با کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود و ارتقای محیط زیست و رفاه بشر استقبال می‌کند. خانم‌ها و آقایان، در خاتمه مایلم مراتب قدردانی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را از مردم و دولت جمهوری کنیا به خاطر میزبانی عالی در مراسم بزرگداشت 50مین سالگرد برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد اعلام نمایم. برای جامعه جهانی محیط زیست آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی را دارم. Thank you very much. Thanks to the Islamic Republic of Iran for the statement. It is now my honor to invite His Excellency Mr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, you have the floor. Is he in the room? Is the Vice President of Tanzania in the room? He's not here. Okay. So we proceed? We proceed with... Okay. The problem was at 4. He was told he's starting to speak at 4. What is the problem? So I'll now introduce the pre-recorded statement of Her Excellency Mrs. Sarah Awadila, Prime Minister of the Republic of Namibia. Honorable Espen Barth Ada, President of the 5th session of the United Nations Environment Assembly, Your Excellencies, Heads of State and Government, and Ministers present, Ms. Inga Anderson, Executive Director of the UN Environment Programme, I wish to begin by expressing my profound appreciation to you, Mr. President, for convening this special session dedicated to commemorating the 50th anniversary of the establishment of the United Environment Programme under the theme Strengthening UNEP for the implementation of the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development. On behalf of the Government of the Republic of Namibia, it is my privilege to use this opportunity to congratulate the UN Environment Programme on reaching this landmark milestone. I also wish to convey my profound gratitude to the Government of Kenya for hosting this commemorative international meeting, which is indeed a historic milestone for both the global community and UNEP to reflect on the past and envisage the future. UNEP has come a long way since its establishment in 1972, after it was conceived to monitor the state of the environment, inform policy making with science, and coordinate responses to the world's environmental challenges. These challenges, particularly climate change, loss of biological diversity, land degradation and drought, as well as pollution and waste management, have become critical concerns globally and now shape the discourse at both the international and national levels. Paragraph 88 of the Future We Want outcome document from the Rio+20 conference in 2012 identified the need to further strengthen the role of the UNEP as the leading global environmental authority that sets the global environmental agenda, promotes the coherent implementation of the environmental dimension of sustainable development within the United Nations system, and serves as an authoritative advocate for the global environment. The Government of the Republic of Namibia is fully committed to supporting the United Nations Environment Programme in this critical role, and we look forward to continue working closely with you for the improved health and prosperity of our people and planet. Thank you very much.